tilge non cenza meduma Kronyar cenza yege hungi Pimpa dumpo nam nyege ma Chatsa gema de majima Nyangan de shi jiyul nyema Soha dan yan dembe Jipa cempo jumpa Chatsel kune korab gawe draye lunye ratu gema Yege chupena nike peripa une dromanyima Chatsel dore zanye dabe hunge na pensa bunyema Rira mandala dambe je jeten suwa yowa nyema Chatsel la yetso yenam perida tache jaganama Tara nishepeke yeke tsona malu panisema Chatsala yetsona gyalpo ladan miyanchi yetema Skune goche gawe Dear friends, on behalf of Sacya Friends, we are welcoming everyone to Sacya Friends Zoom and YouTube. Today, His Holiness, the 43rd Sacya Trinzin, will bestow the Vajrakilaya Torma Empowerment, a Jenong, which also belongs to the highest level of Tantra. The empowerment is organized by the Spanish Dharma Center Sangha Activa in Barcelona, and Sacya Friends will translate and broadcast the empowerment in 10 languages. Many thanks to all the translators who are translating this event today. The empowerment will start soon. Thank you very much. Grazie a tutti i traduttori. Chatsel droma nyuma pamo chene kechelo ta drama jeten sunga chugya jelge yesale wenene juma Tulkeda wakuntu Kawayani zepeshelma Karma tontra jupanam Kiratu chewe warabarma Chatsel sengo chunekye ki Peme chani namparyema Yepa chandro katub chewa Sopa santenje yulnyema Chatsal denye shepezu Turtaye nampayel warachuma Malu paro jimbatupe, yelweze keshentote ma, chate tutara humnite, judan jatan kakama, jiten dumbo zandienente, fame parnuma, chate diajen men la zampa, lola na jogwan jujema, Noro la drizanam dal noje sakye dunetema chatel kache jadam peki parol koratu jema yeku yekun zakyenente meva trupa jindubama chatel ture jepachemo tuke pavo nam parajomam chuke zal netro nyerten Muryan wekyetre wapel mam Tutara ye dudan jeten wando tse ma Chashe shashi kyon weto nan Tanche gopa nyumanye ma Pronyer yowe yege hunge Pompa tanche nam patronge Chatsel dawe dumbo oragyen Yempa tanche shento parmam Talpe trone apagnele Takpa shinto waratzema Chatsel kalpata meme tar varwe trewe unanema Yekan yekan korwe korwe Traye punye namparajoma Chatsel sajeng ola chage Tilge nanje zanye doma Tronyer jenze yege hunge Rimpa dumpo nam nigema Chatsel gema de majema Nyangen de shichuyul nyema Soham dan yandan dempe Dipa cempo jompanyema Chatse kuna kura gawe Traye loye ratu gema Humle dromanyema
chachature zanyeda pe hunke nampe sabunye ma reda mandara jambe je jeten zuwa yowanye ma chatsela ye tsoye nampe reda taja jaganama tarani je peke ye ke tona malu pane selma chatsela ye tsonangyal po lada me anche ye tema kyone gocha gawe je ke tsodan milangan bazelma chatsel nyima dawa je pe chenye pola werab salma haranye je tutara ye shintu drapore meselma chatsal denye sunan kepe sulwe tudan yandan dema dodan rolan no jeso nan jompature rajonyema sawanya ke tupadidan chase wanini susashi konjetsu ma pamala chatselo chatsel romanyu ma pamo chenike chelo tadrama jinten sunga jukyese gyesa gyewanene juma chatsel tonke dawa kuntu kawayani tsepeshel mam karma tota tsopananki ratu chewe ura barmam chatsel sengo chune kye peme chaginam paragyamma Jempa tundru ketup chewa zopa santen jeyulnyima chatsel dejen jepesu tur tayenam pargyel warjoma Malu paro jimpato pe yelwe yeke shinto tema chache tutara hum yeke todan Gama chetan dumpo jakenante lopa me pagupanuma tsaze yajen me la tsampa lola natso wanjuchuma jumporo la drizanandang no jenso kedonatuma chacha traje jadan peki parul trokurato joma Yekun yekan yapkinente me va tropa shento barama chatsel ture jepachenmo doki pawanam prajoma chukye zane tranyatense trawo tanche malusuma chatsa kyuncho sunso chakye sormo tu karnam paragyamma malu choki korlo yempe ranje weke tsonantroma Chatsaratu gawaje pem huryan weketren wapelma shepara shetutara ye dudan jente waduzema chase jashi kyon wesho nan tanche guparnu marni Tronyer yowe yege hunge pompa tanje nampa droma chatse dawe dubu uregyen yempa tanje jento barma ralpe trone we pagmele tampa jento wero zema chatsel kapata me metar barwete we unanema Yeke yeke kune korge drai punyenam prajoma chacha sanyengo la chage tenge nonche sagye doma tronya jege jingeung rimpa dunyen nanyege ma chacha gema de maje ma nyangen de sheshayol nye ma soha onda yandande mem dipa jempo jopa nye ma Kora Gawe draelone ratuge ma yege chupe na nyeke pe ripa un letro manye ma chaseture zanye da pe hunke na pe saponye ma rera mandala adam beje jeten zowa yowanye
Chatsalaye toyenam peridata jajagyanam taranike bekeye ketuna malu parniselma chatsalaye tonangyalpo ladame ancheyetema kune gochagyewaje ketsodami langam paselma chatsanyima dawajipe chenye pola waratselma haranishe dudaraye sento draperumeselma Jase denye sunan köpe Shiwa tuda yandande ma Dedan rola nojes Jompa tura razonyi ma Tsawe nyake topadi Dan chase wanyi ni susashi Página 2. Tenodido me bawa, Zutokayo me bawa, Nurakto me bawa, Zupokayo me bawa, Sarvakri me prayaja, Sarva karma zutsame, Tsitam Shriya Kuruhum, ha 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 ho, Baga. Vajrairuka mame muntairuko baba mahasa samaya sato ahum peom shiri vajrairuka samaya manupalaya eruka tenopati tadrido me bawa jutokayo me bawa nurak Supokayo me bawa, Siddhi me prayacha sarva karma zutsame Tsitam Shriya Kuruhum ha 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 ho Bhagavan Vanchairuka mame Munsairuko Baba Mahasamaya Satu Ahum Om Shri Vajrairuka Samaya Manupalaya Vajruka Tenopati Tadrido me bawa Sutokayo me bawa Nurakto me bawa Supokayo me bawa sarva siddhi me prayacha sarva karma sutsame chitam driya kuruhum ha 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 ho Bhagavan Vajaruka mame muncharuko baba mahasamaya sato ahum Ewa diye nyorto da Druyurne droa chekya malo pate ye salago parasho. So today we are going to do the Vajrakilai torma blessing. This is not an initiation, this is a torma blessing. So before we begin, one of the most important part is to have the right motivation. For the sake of all sentient beings, we are going to receive the Vajrakilai torma blessing. This is very important, if not more important than the practice itself. Is the first beginning where you are generating your great compassion towards all sentient beings. This is very important. Without this kind of motivation, the practice itself is not going to be very effective. So it is very, very important to have this kind of motivation. So before we begin the initiation, we will also do a short meditation. We can do a meditation by concentrating on an object, preferably on a holy object, or any object basically. Could be a mountain, a tree, a flower, your family, or anything like that, but preferably on a holy object, because when you concentrate on a holy object like a stupa, temple, statue, your master, or any holy object, what is happening is that at the same time you are generating merit, which is one of the very important part of your practice. So preferably on a holy object. If you cannot do the note that you are breathing in, and as you keep the breath inside, you take a note that the breath is inside,
And as you breathe out, you take a note that you are breathing out. If you want to do slightly more elaborate, then as you breathe in, you are breathing in all the energy, all the goodness, all the power of the universe. You are breathing in. As you breathe, if you as you keep the breath inside, you keep all the goodness inside you. And as you breathe out, you're breathing out all the negative things, all the negative emotions, all the diseases, all the sickness what you have. So basically what you're doing is you're cleansing your body or cleansing your mind. So we will do a short meditation. Zebane be ye jong zo che ja yab ze zo je be je bang zo zo tu tam je ka wa ju jin ru be je bo ngan do ju de ta ge ben ze ri zen za Zara Jangara Maje Bale Jumbe Gazo Toma Je Ba Nam Je Nane Ninda Da Chaba Lui Wambo Duda Gende Jobe Wambo Tante Pardo Se Maje Be June Jumbe Chinda Jesi Jinda Chinde Agaba Gule Jepardo Pashin Janda Tan Trawan Dinila Dembe Minje Gi Nimbo Antome Wango Duba Jibala Soba Mide Menda Shimbu Wara Shu Zi Yonzo Dapa Wanchen Sergi, página 3. Om Vajrakilai Hun Chi Chakri Koryu Korwe Uso Hun Ri Yalpo Ri Rap Shalopako Do Zambule No Balancho Chandra Minyan Ludang Lupa Gayandang Gayatsen Yodendang Lancho Drutra Minyan Dandra Minyan Jida Rinpoche Riwo Pak Sanjishin Dojo Jiva Mamope
Woki tsue palde lama dampa sangane purvi torma zammo juyundul warji wotu jedro wedondu shesu sol chene chenji latu sol. After the mandala offering is the requesting line, so repeat after me these lines. Loben Tamba Gongsuso Doje Shune Wangurwa Simjengela Penda Cher Tirindala Zadoso Loben Tamba Gongsuso Doje Shune Wangurwa Simjengela Penda Cher Tirindala Zadoso Loben Tamba Gongsuso Doje Shune Wangurwa Simjengela Penda Cher Tirindala Zado so ye namada beje lamada ni zum bejum den ba de jona sanje ju zum ba zum ji la zo jin ye de ba da be ko de shu be jang cha zi jiang su zhuo la su ban ye la je zo xin de ji wan nian be yin sha di jin de jiang le sum ra shu. So now for the purification prayer, visualize that the Guru is none other than the Vajrakilai himself, surrounded by all the Buddhas and Bodhisattvas. In front of them, yourself, along with all sentient beings together, confessing all your negative deeds. With this visualization, repeat after me these lines. Doje loben, sanje ba, tuzum shula, cha lo, chosum dembe, shingyo la, nime eji, japsu chojo kosum, tabe che, macha je la, je ra, tabe tashi, chimame, zobe chanju, simje do, deshe chanju, sembala, gyoba sumje, lubolo, serab drambe, lenam ge, dude chanju, chimborongo, doje loben, sanje ba, tusum shula, cha lo, chosum tembe, shinjo la, nime eji, japsu che, wejo eji, namjobe, tabe cheba, shesu so, ngurub chubo, chebege, neje male, shabaje, chojo kosum, tabe che, maja jela, je era, tabe tashi, chimame, zobe chanjo, semje do, deshe chanjo, sembala, gyoba sumji, lubolo, serab drambe, lenam ge, dude chanju, chamburongo, doje loben, sanje ba, tusum shula, chazalo, chosum dembe, shingyo la, nime eji, japsu che, ngojo eji, namjube, tabe cheba, shesu so, ngurub chubo, chebege, neje malu, shabargi, chojo kosum, tabe che, macha jela, je era, tabe tashi, chimame, zobe chanju, semje to, deshe chanju, sembala, gyoba sumji, lubulo, serab drambe, lenam gen, dude chanju, chemborongo, tene jinyab ye shige jin ye obara le changbo sanxin, shindo ma yin bar mikba de shindo ze oloban yo ma shine da jana ba so ba ya ma go ha she jebe jingi kara nam dune kamzo ka dune da phunga je je tam je mi me de dongba ni do juro dongba ngala on ba za gile gila sa begin and benda hong pe je jebe jingi be ma ni ma da wa wan je po me ne we de do kara nam ge je ge do je shino Udo dina sha som cha rupa sha ye kara ye ma e dina sha doke tangpo nike doje zeko pa da zenga pa na pa yun tangpo nike me pong pa wa da zisong tangpa tangpa nike re ro ji pupo ri jen do re ke chi chen chi me pa na yum kola je te ma ngo ma sha je cha nye ma ye kolo yun do ra rupi jingi jen pa da nyam pa chwa ku chen re sam de salam de chung we me pa zes. Now for the main part of the Toma blessing, when the Guru says Om Mahashunya the Janabasa Sobo Ema Koha, which is the emptiness mantra, everything dissolves into the emptiness. Now out of the emptiness, when the sound comes Om Bazakili Kilaya Sawa begin and bend the home pay through the power of the mantra,
a lotus appears. On top of that is the sun disk. On top of that is the moon disk. On top of that is the Shiva and his Parvati. And on top of that, now you are standing yourself in a form of Vajrakilaya, dark in color or blackish color, with 3 face, 6 hands. Right face is white, left face is red, and the middle main face is a darkish blackish color. 6 hands. The first right hand is holding 9-spoke Vajra. The second right hand is holding a 5-spoke Vajra. The first right hand is holding a fireball. The second left hand is holding Trishula, the spear with 3 heads. And the third right and third left hand coming together over your heart and rolling the purba over your heart. And also you are also with the mother consort, blue in color, 1 face, 2 hands. Right hand is holding a chakra, left hand is holding a kapala filled with blood, adorned with the bone ornaments, and hugging the father. Rangenike Hongi Ngagitame, Rodoba, Kubara, your Lamada, Joy, Michibe, Tokan, the Jakanum Padome, Chojuna, Shibasanje, Sanje, Chanju Samba, Conrotum, the Jushin, you Yalazo, the Namjan, Pukanisho, Ninga, Saban, the Jabala, the town, the Rita Gusundo Gijanajo, Lutamje, Uji Komboro, Uji Kamara, Euros. Now you have to visualize in the heart, your heart, there's a letter Hung. A light rays issues out, and in the front is your master, and all the Buddhas and Bodhisattvas are also your master is a form in a Vajrakilaya. There's another Vajrakilaya in front of you. From their heart, from master and the Vajrakilaya's heart, many Dakinis comes out and goes out with all the 10 directions and invites all the blessings of all the Buddhas and Bodhisattvas. And now all of them now dissolving into your body. And finally, dissolving into the seed letter Hung which you have in your heart. Through the power of this, all your negative deeds has been purified. You receive the body, voice, and speech, body, mind, and speech blessing. And now your body is filled with a light. So now to establish this visualization or this event, a cross Vajra is placed on your head. So visualize that this Vajra cross is touched your head. Tidam benza, 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 tidam benza. торма дине 도저 준비 론지 이지게 메바 수배만 니마 원저 보만 내가 되다 좀 되다 저신의 군도 되나 샤좀 차로 봐 염고라지 된마다 님바지와 고르사회 집으로 엄로 가볼래 고다이로 찾아 여자가 뭐 좁아도 메바 저 견하는 게 저한테 멜리기 디데 내든 벌도 집어도 저선에 꽤 지나던 거로 말려 봐 토준 냠베 봐 so now this torma is none actually the Vajrakilai himself with the mother consort. Now through the Vajrakilaya's forehead,
the white letter Om, many things comes out, and all of them now dissolving into your body. So you visualize that you receive the body blessing also. tabge jube chunda tabge jube chodan do chunda ni je khando wa sanje chena zoba zo wa da jela de wa da ngro de zo jong ba za gile gila sa bi gen da ba ka ya bi ken zo. Visualize that this торма is placed on your head. Ba za gile gila sa bi gen da ba ka ya bi ken zo. Ba za gile gila sa bi gen da ba ka ya bi ken zo. Ya ba jang de chen de yin de wo sa jin ba ma ba le gu da yi zhe cha san ba ba so ba na ba ba zhe chen na ge zhe ba de be ha ge de 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 again from the торmas Vajrакилаи, from the throat light rays issues out, and all these all the lights and all the ornaments dissolve into your body. So through this way you have received the Vajrакилаi's speech blessing. It purifies your speech. tabge jube rodan do chanda ni je kan do sanje chena zo ba zo wa da jela ngor wa da ngor de zo jong ba za gile gile sa bi gen me da hong be wa ga bi gen za ba za gile gile sa bi gen me da hong be wa ga bi gen za ba za gile gile sa bi gen wa ga bi gen za. Visualize that this торма is placed on your throat. ba za gile gile sa bi gen me da hong be wa ga bi gen za ya to ma ba jo de chena yin zo to ge hong ngombol에 고다 이로자서 여성은 무슨 만을 받아 지나는 게 니가 때문에 이른데 받아 줘 받으면 제사 도기 지나 왕다 옹어 지나고로 말을 받아 주냐도 메버즈. Again from the Vajrакилаi's heart, the blue letter Hum, light rays issues out, it touches your body. Also many ornaments comes out and dissolve into your body. Through that you are dissolved into your body. Through that you have purified your mind, and you have received the mind blessing. Visualize that this торма is touched your heart. When you say touch their heart, meaning the touching your chest, in the middle of the chest. 사원에 somne 고다 예조 차제 사카도는 소바도 버저 지나는 게 내숨나 템베 고숨 자기 데데 내도 파도 좀 지산도 주 som도 예왕다 신랑으로 말려봐도 녀도 매 버라즈. Again visualize that from the Vajrакилаи and as also visualize that this торма is touch your forehead, your throat, your heart, come together and receive all the blessings and purify your body, speech and mind. Om ba zagi legila sa bigin me da om ba sa bi ken zare om ba zagi legila sa bigin me da om ba sa zagi legila sa bigin zare ta ge jube do jana ni je kan do wa san je tina zo ba zo da jara de zo om ba zagi legila sa bigin me da om ba sa bi ken za om ba zagi legila sa bigin za om ba zagi legila sa bi ken zare la yang to ma jum de do je pa ja do je shune yin ko zo 조바다 자녀 제바 땡게 자라래 rinjingi 자지 지라마 파지 자라 이동 주대라 저 오게 자라 컨트롤 주정 쓰면 소다 제바 쇼바 지라는 게 제바 장진장신 진제 라보라 되는 구이 차는 나오네 조정 전자 미봉기 초저 바 내된 파도 제바도 양른도 자신 도제 되지 신라 이시 주년 유지 주바도 매바 중에신 캐나남 게 제보는 쇼기 나노제 왕실라 자도 소 통으로 당으로 남반이 당도 지도니 바 매바 시ong 고버든도 원다 지나도 뇌시외자 이셔로 시즈 이셔로 시나 지다나 점마도 반다 포병으로 자도. So again visualize that many deities, wrathful deities come out from the Vajrакилаи or from the торма and clears all the obstacles for your practice. So again visualize that this торма is touch your head.
Dubapa Jen, the Jejun Lazo Gando, Tamjan Jazu Soda Java, the Jelamanam Jula, Kusunto, Yende, Tamji, Sinja Lado, the Katan Pato Java, Tamjania, Shiva, and Satan Sonan Patan, Joa, one Tamje Pigeon Javada, Chanjo Samja, Nambanya Julajin, and Yudo, Jajam, Yudo, Chajam, Choki, Mudo Pajan, the Jeshun, Koban, the Nila, Topa, Sinja Lado, so. So Sinja Lado, so Janimbo. So what happening is that also you are enhancing your own power, clears all your sicknesses, diseases, and you increases your life, increases your merit, increases your wealth, increases your power, and also one should be generate bodhicitta mind. And you are now receiving the Vajrakilai torma blessing. And now visualize that all the tormas, the deities, is not just the main deity, but all the surrounding deities on this torma, are all of them now dissolving into your body. Lobenji kudu travel to West Lobenji to get Wing out of the Jabal and Adam Magic and Jig to the General Lobengan of the Janam Gisha, Ningi Wing Gitara. Out of the Jabal Tombe, the Jibeni Bijinja, some better, but you are members of Rangadi, Gendel, some now for the mantra blessing. Visualize that you are in the form of Vajrakilai. You have the letter seed letter Hung in your heart. The master is also in the form of Vajrakilai. Master also has a seed letter Hung. The master seed letter Hung has the Vajrakilai mantra Om Vajrakili Kilaya Sawa begin and bend the home pair clockwise. Through the power of your devotion and your prayers, another set of mantra comes out through the Guru's mouth into your mouth and goes around the letter Hum, which you have in your heart. So this is coming one after another, one mantra after another, like a chain. And the first mantra is to dissolve the mantra into you. Second one is to bless. Third one is to establish the mantra into your mental continuum. So with this visualization, repeat the mantra 3 times with me. Om Benza, Kili Gilaya, Sawa Biganan, Benda Hompe. Om Benza, Kili Gilaya, Sawa Biganan, Benda Hompe. Om Benza, Kili Gilaya, Sawa Biganan, Benda Hompe. Then after receiving the mantra with rejoice that you have received the mantra blessing while offering flower, repeat after me these lines. Chomden Dala, Tsala Je, Dala Goar, Zeduso, Chomden Dala, Tsala Je, Dala Goar, Zeduso, Chomden Dala, Tsala Je, Dala Goar, Zeduso. Loving him to John was in a to show them Tedara Dojashina Kaso Tamjigina and Janzi Medodango Toa Kulo Jumia request by Parmaji, which are Jinjin in Chumbata, Minjo Samuel, the Lunda Java level to buy in bed. The Dagano to the Caleb, Tamzeta, Domano, Sondo Sushi, the Jinjimberg on a digit, and the Yala Sums. Now, promise to keep whatever samayas you have received during this Toma blessing. So repeat after me these lines. So Chidara, Gazawa, Teda Damje, Dagiji, So Chidara, Gazawa, Teda Damje, Dagiji, So Chidara, Gazawa, Teda Damje, Dagiji. So now the conclusion is same as ever, mandala offering, and finally dedication prayer. Tegone Pobeto was by and Becaritara Gayondo made them and Rajimbo Warajo.
Sudapa Wanchens, página 5. Si Om Vajrakilai Hun Che Chandri Koryogi Suri Yalpore Rap Shalupapo Lo Zambole No Balancho Jandra Minyan Nima dawa lada me ye paljor ponson sopa matsawa me padinye doson sanye tanche kengo tun me palela madam pe zangane torwang zomo yondol warajewo tuje dolwe tontu shesu sol shena jenje lapto so Lilo Jatu Jabone Shashina Shira Lonja do Zonyan Begone, Dijin de Yan Le Zum Lenji do Zon Rajo, Dane Zamde, Daden do Jela, Daden Bola, Página 8. Loma, Su sol dene tane dandendu kyola dani bulana kyokilo marzuwa tanchaye kyane jetus dene tanden dadendu kyola dane bulana kyokilo marzuwa tanchaye kyane jetus. Through this way we have completed the Toma blessing. I have received this Toma blessing many times from His Holiness the 41st Komateja Rinpoche. So he's my road guru, and I have been very fortunate that I have received many times. That I'm very happy that I could be pass this on to you. As I mentioned in the beginning, any kind of practice, as far as I understand, is all dependent on your motivation and your how much you want to learn or how much you want to practice. That works in the beginning and during your practice, and also towards the end. Basically, that because the importance of that is because that determines what kind of a blessing you will receive, what kind of understanding you will have. One, even in a same place, receiving teachings or whatever instructions you were receiving from in a same group, same place, same master, same everything, according to your merits or according to your determination and according to your motivation, we will have different understandings, we will have different blessings, and we will have different benefits also. So all this greatly depends on your motivation, and the kind of motivation that we are looking for is basically it is utmost importance to understand the samsara. So that's one of the reasons that all the masters, they talk about samsara and samsaric problems, basically suffering. Unless and until you understand that part, in any practice you do, any practice you try to do, or anything you try to understand, it's very difficult to understand. It's very difficult to make any sense of any of these teachings. You can understand words, you can understand few things here and there, but to get the full benefit before even you begin the practice, or before you even begin to try to understand, the first thing is to understand the very situation that we are in right now, which is the samsara. We are all in samsara. We have to understand this very samsara. Before understanding the samsara, any practice you do, it's going to be it's very difficult. It's going to be very, of course you will receive blessings, you will receive merits, and you will receive some understanding here and there, but to make sense, it's very important, essential to understand the samsara or the situation we are in. And when that happens, then everything will make sense to you, everything will be clear to you, and because that's one of the reasons that I mentioned, I was talking yesterday, that taking refuge is not the ceremony part, is the mental part. That you are taking refuge means now you are giving up.
you are giving up on this samsara, and now you want to find a solution to the end the suffering. And that to happen, first you have to understand the suffering itself. Unless and until you understand the suffering, you will not be motivated enough to do any kind of these practices. So that's why I say this all the time. I am saying it again and again. First thing is to understand the situation we are in, and then only all these teachings, because all these basically different deities and different practices with different methods are basically part of the one big method. Everything else is method, only thing, a method to achieve enlightenment, basically meaning to method to see the true nature of everything. It boils down to to see the true nature without any bias, without any emotion, without any to see the things as it is. And that is where what we are doing. And of course, if I try to explain in another simple another point of another way, is that the difference between you and the Buddha or any kind of enlightenment being is the point of view. It is not the magic miracles, or it's not the physical appearance, or is not any of those things. It's basically the point of view. Yeah? Point of view makes all the difference in the world. So, but right now we may have some understanding. We may get glimpse, but because of our attachment, we are dragged down to the samsaric point of view, or with your emotions, or then you see beauty, you see ugly, you see good, you see bad, you see all kinds of things. You have hope and all that thing. But once you see the true nature of everything, then everything is clear. There's no place, there's no space for a doubt. There's no space for a suffering. There's no space for in fact happiness also. So basically, then you will see as you see the true nature of everything, then everything is clear. Like in the daytime, in a ground or in any space, when you look, you can see everything. And when it's dark, even though whether there could be a something object in front of you or not, you don't know anything. So every step is you are trying to be very careful. You are trying to worried. You are all kinds of things. But in the daytime, when there's light, you have no doubt. When you walk, you can in fact run. But if it's dark, you can't see anything. Then there could be a wolf, there could be a wild animal, there could be spirits, there could be ghosts, there could be all kinds of things go in your mind, because you don't know. But that same place, everything is same. But when you see everything openly, then you don't have any of those doubts or any of those thoughts. So that's because then now you are seeing clearly. So similarly, when you see this samsara clearly as it is, not what you want or not what you wish or not what you hope for, and that is where the difference between, and that also depends on your point of view. When you understand that, then your point of view is clear. When you don't understand, then you have doubt and hope and scared and all kinds of things. But when you see everything clearly, also another example I can say is when children make mistakes, or when children do all kinds of things, silly things at home, you as an adult, you see that and you understand that, and you feel compassion, and you feel, oh, these children are doing they think this plastic toy or plastic car or plastic house is real, and they are crying for this and that. But we are doing the same thing. There's no difference whatsoever. In fact, even the animals, Животные, когда вы посмотрите на животных, вы видите, что животные, они такие достаточно тупые, делают то и все, но нет никакой особой разницы между нами и животными, поскольку даже взрослые люди, вот мы
мы, хотя работаем, там, мы куда-то ходим на работу, носим одежду, мы думаем, что мы отличаемся, говорим там, да, все внутри сансары, все это одинаково, нет большой разницы между нами. Нам нужно понимать эти вещи. Когда мы понимаем их, мы обретаем силу. Мы все уже просветленные существа. Это значит, что мы уже Будды. И это не только людей касается, это касается всех чувствующих существ. Но мы как будто бы пьяны сейчас, опьянены нашими эмоциями, желанием, гневом, неведением. И мы не можем видеть из-за этого. И когда люди напиваются, они делают всякие глупости, кричат, орут, дерутся. И вот таким же образом мы сейчас опьянены. Мы можем быть опьянены любыми вещами, алкоголем, у нас может быть интоксикация властью, деньгами или от работы нашей, мы можем быть пьяны любыми вещами, когда вот наш ум как бы не свободен. Все это тоже одно и то же, хотя и носит разные названия. И мы должны осознать это. Как только вы осознаете, сначала вы должны осознать, что же происходит здесь, через что мы проходим. Как только вы осознаете это, тогда вы можете выбирать правильный путь, тогда вы можете решить, как вы хотите с этим обращаться. Но без понимания тогда вы просто стараетесь решать какие-то проблемы, и у вас нет вообще никакого представления, как решать это. Вы не знаете, какая природа этих проблем. Чтобы решать проблемы, вам нужно осознать, что это за проблемы. Вам нужно осознать, и тогда у вас будет шанс решить эти проблемы. Чтобы сделать это, лучшее, что может быть, это маленькое понимание или великое понимание Будда-дхармы. Вы помещаете себя в центр всего, вы помещаете себя, вот всегда примером должны быть вы сами. Если вы счастливы, почему вы счастливы? Если вы завидуете, почему вы завидуете? Если у вас есть какие-то эмоции, те или иные, старайтесь понять их. Я могу гарантировать вам, что каких бы результатов вы ни достигли, это будет для вас гораздо больше полезным, нежели вы будете происходить через эти страдания, через гнев, без понимания, поскольку вы как бы не туда смотрите вовне и не ищете причину в себе. Нужно всегда смотреть на себя, стараться через себя решить, исправлять через себя свои проблемы. То есть вы помещаете себя в центр, берете себя как пример для себя. Я обнаружила очень большую разницу, стараясь понимать различные сенсорические проблемы. Вот когда мы помещаем себя в центр, это все меняет, поскольку в конце дня вы понимаете, что вы чувствуете, это имеет значение. Мы не можем решить и не можем увидеть умы других людей. Мы стараемся давать советы, но прежде всего мы должны понять, если вы счастливы, то мир счастлив. И если вы грустите, мир тоже грустит. Это все происходит от вас. Все сводится к вам. То есть вы самый важный субъект, самая важная часть вашей практики. Старайтесь практиковать таким образом. И тогда я абсолютно уверен, что вы получите гораздо лучший результат. Página 8. Ni tob netranam pam jam pam jen Gegana cheva long drupa Isi petsole drowa shok Jampal pawo jita kiempa
Dan kuntu zampo de yande shinte de da kunji Jesu da glok chinge wagi dak tan cheraptungo Dusun shepe yalwatam che Kinga wagang la chok tung akpade Daki gewe tawadikun Kyang tampo chojirap tungo waji Yancho kyong we kyo pa chojur Pa kedrup yatso yonsu gawene Gan ritro dir tempa sakze Pa Sacchia pa yi tempa ye yuruchik Gan chen poki te wadorje Den palden Sacchia choji yempatam Trupe dunju yun che me pa I kung kyan trile nyam kar nyam parajok Palden sawela marimpoche da kiche worpe me dejone Katrin chempogone jazonte Los que no os habéis iniciado hoy y no estuvisteis ayer, los que es la primera vez, por favor os podéis acercar para hacer la ofrenda de kata y recibiréis el mantra. Os podéis levantar aquellos que es la primera vez que tomáis la iniciación con su santidad hoy, los de ayer no, los que estáis iniciados ayer os quedáis sentados. Todos los demás que no ofrecisteis kata ayer, por favor, id pasando por el pasillo central. Si sois diligentes, mejor. Hacéis ofrenda de kata y os darán una tarjeta con el mantra. Khen nu tu run zo ni morje sa te lun tok pe cha ye zene dol jalen che gyon to tak ten sul na wan yo tro la ren con je dong tro con ga te chen don aklam Pende paldo barwe trelechen Sampel wanje jalpo siapten sol Nantan treden cherje sashela Tu sangam perin chendul manchek Chitsu sondan jeten wang renjem Kyak jodri wan lum por ten chosol Yal wanyi pa jet sun gomane Yal ten chidu nyen kushen mashi Yal welan zanzamo lo chenam Yal waji sinton ze shapten sol Puncho ya se dun chitra shepal Pal den sakye chose pal barne Ne cho zan lien ze pe yen je jon
Jun shen san zun do je tar ten sol. Lu me la ma cho zun tu je dang. Ye dan ten tuk ja zo tu to dang. Chun yi za mo jur me tempe tu je Estar tar atentos, sol ser ágiles y diligentes, que la torma pesa. Ir acercándoos. ye je sin pang me son. Puncho she shen la mo nan jal ma. Puncho la dandro pare zenji. Punchon tapa dem bengo drotsol. Na wan wan cho dem pe sa wan Abrir la ju. cata antes Que con antelación. con que lo dro con jem. Rejen andren tren cho tren pezzo. Juan yal we wan juk siaten sol. Shotuk yal we zan zon renchezo. Chitun je me dor je onon je. Telena we sa sun con chiacere. Jangon tempe ni ma japten sol. Tale she jarma top kien petrol. Jetsun jampal jan jan kampo kien. Chungen galwe nandang nang minglen. Yerme mawe senge japten sol. La son trime kiempe chajezo. Trowe kya gonto je shel jerechen. Tampe chulgunu to tseter. Tu te wajen tuk tu japten sol. Jangon trore cer je trejen ser. Treje lanje goshe gyal tablam. Wan jurnor vo me to koloikon. Jude jan joy tang ni japten sol. Chutrinje je korjurlam. Na orinchen dor je kalojur. Lama dorje sume dodrenje tashigetsen yudo varjurche. Dola chime gojen zeyela. Lama dransondro regiazoye. Jilang ondro ze pa me peter. Yurmeta patam peshe patzol. Drola kunge paljen rencensum. Jetorenzen kiete. No peyar consondri mengo tara tropeco. Doje timpe sukien zaten sol. Jinye shesha tu kepetse. Chesene longon jora trope pul. Do kanje jetu kiedame pam. Tempe joshen por japten sol. Shedinyan shijangon te wate. Tenke shesha kun kien pandeta. Dani konton rinjanki. Yalzadam parkal jaras yapten sol. Tetalan santak pe soldapton. Chönyeden to Johnson la male. Dan centro petron yelmeki chaten le pel we yele to chimete.
Kuncho grinchen sunje jelaptan. Jarcho gawi tudan yupaye. Página 20. Tenzin jan jan jatse so. Kietere trile jurche. Lama kukansa la solwade. Jotu kutere la solwade. Trile da shinje la solwade. La madrawa me pa jengelo, kutere wo zindu tempadang, tenzini da zindu sawadang, nyandranen kata burke vaye, tashi de kyan den den de le shu. Dear friends, on behalf of Sakya Friends, I express our deepest Дорогие gratitude. друзья, от имени друзей Сакья выражаю глубочайшую благодарность Его Святейшеству Сакья Тризину 43-му Гьяна Ваджра за то, что он даровал нам благословение Ваджракилаи торма. Большое спасибо всем переводчикам и испанскому центру Дарма Актива, который позволил сделать это посвящение доступным также, извините, благословение доступным также и онлайн. Следующее планирующееся посвящение — это посвящение долгой жизни Тантону Гелпу. Начнется завтра на 2 часа раньше, чем сегодняшний, то есть 5 часов вечера по Москве. Его святейшество Сакья Тричен 41 будет давать это посвящение. Это посвящение завтрашнее также будет транслироваться онлайн и переводиться на 10 языков сообществом «Друзья Сакья». Всем большое спасибо за участие. Приятного вечера.